Very good morning and a great day ahead for each and every one of you who are joining live or even could look at this recording later on. Very great day ahead to you. Jagan Mantha, my name is Jagan Mantha. We are actually doing this community call every Sunday morning to talk about important yet not urgent things. And I really acknowledge the August company of particularly Veerbhadra sir, who's like a mentor to me. No way, sir. No way. It is too big for me. No, it's at least maybe he's making me the mentor in me come out fully in the sense, because I have put out a lot of ideas out there in writing form, but now because writing is not the only way people will get stuff, get information. Anyway, I just want to share why am I having a background with elephants out there. I'll talk about that in a minute, but before that, let me talk about the objective. So earlier we called this as WSC community, which is will, skill, chill, but now I am already started doing a journey of 5 to 6 minutes length videos where I'm calling it as WSC video nuggets. So I already started doing that, but otherwise the overall objective of this community as well as this WhatsApp group is all talk about specifically talk about important yet not urgent things. Yeah. So I acknowledge Anil, who is also consistently attending these sessions, and there are many others who want to come or maybe who look up some of the recordings. That's fine. The community happens not just because of people who are physically present, people who are probably giving their their own virtual presence also, in the group or responding to messages. But now coming to why am I having an image of elephants out there? Because elephant is a very good metaphor, and let me share something which I wrote many years ago. Is about the commotion that our emotions can cause. Okay, so actually this is not my this is not my own idea. This is actually based on a very famous book which somebody called Elephant, Mahout and the Path. This is actually this particular expression is used by two famous authors called Chip and Dan Heath, and they talk about this switch, how to change when things and change is hard actually. So first and foremost, the elephant is a very good metaphor to talk about our emotions are as strong as an elephant. Actually, we all know elephant how strong it is, but at the same time our thinking mind, our rational thinking mind can be like that Mahout, but that Mahout is like Mavati antar kada Telugulo. No. Mavati vaadu is like rational mind, elephant is like emotional mind, and we are actually what we see is a play between these two. Play between the two అంటే వాళ్ళిద్దరి మధ్య ఒక ఫైట్ అంటే ఒక ఎలిఫెంట్ కంట్రోల్ లేకపోతే ఎలా ప్రవర్తిస్తుందో మనందరికీ తెలుసు, బట్ ఎలిఫెంట్ కంట్రోల్లో ఉంటే ఎలా ప్రవర్తిస్తుందో మనకు తెలుసు. కానీ ఎలిఫెంట్ ని కంట్రోల్ చేయగలిగేది మాత్రం మావటివాడు. ఎలిఫెంట్ కంట్రోల్ లేకపోతే అది ఏం చేస్తుందో మనందరికీ తెలుసు. సో but the thing is, it's not about elephant, it's about our own emotions, which are as powerful as an elephant, but they need to be guided or structured through the thinking and rational mind, and that becomes even more harder as the path becomes harder. And idedo na santa kavitam gaadu. This is not something that I am writing. This is a very famous book on change, basically where this elephant, Mahout and path trail. I wrote a detailed article on this, and I can actually share that link. The idea is not to read the article when I have live people here. So by the way, anyway, we are recording, so I invite quick discussion on this. Yeah. So how and that's the reason why I was having an image of elephants, just to invoke that little bit of curiosity. Yeah. I invite your interaction now. Good morning, Anil. Would you like to pass on something, Anil? Sir, మీరు చెప్పండి సార్. అంటే అనిల్ అర్థమైందా? పాయింట్ ఏంటో అర్థమైందా? Did you understand?
అంటే మనలో ఉన్న లాజికల్ మైండ్ కి ఎమోషనల్ కి మధ్య ఉన్న రిలేషన్ గురించి చెప్తున్నారు కదా సార్. అబ్సల్యూట్లీ. అది మీరు చెప్పండి సార్. నాకు అంత ఐడియా లేదు. చెప్పడానికి ఐడియా ఐడియా అన్నది ఆల్రెడీ ఎవరో 2 ఫేమస్ ఆథర్స్ వాళ్ళ అంటే మిలియన్స్ ఆఫ్ కాపీస్ వాళ్ళ బుక్ ఆల్రెడీ సెల్ అయ్యాయి. మర్చిపోయి ఉంటారు కదా జనాలు. ఇప్పుడు చేంజ్ ఇలాంటి వాటన్నిటి మీద వందల కొద్ది పుస్తకాలు వచ్చేస్తుంటాయి. ఇట్స్ నాట్ అబౌట్ ద బుక్స్, హౌ మచ్ వీ ఆర్ ఏబుల్ టు రిలేట్ టు ఇట్ అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ అప్లై దమ్. సో నేను ఈ విషయాలు కూడా నేను చేస్తున్న విల్ స్కిల్స్ WSC వీడియో నగట్స్ లో మాట్లాడుతున్న. WSC వీడియో నగట్స్ అడ్వాంటేజ్ అంటే ఓన్లీ 5 minute లెంత్, 5 to 6 minute లెంత్. ఇక్కడ కొంచెం డిస్కషన్ టైప్ లో కొంచెం ప్రాసెసింగ్ కి ఛాన్స్ ఉంటుంది. సార్ చెప్పండి సార్. సార్ మీరు చెప్పండి సార్ పెద్దవారు. నాకు ఆ పోస్టర్ చూస్తుంటే నాకు ఈరోజు మీరు చెప్పిన కాన్సెప్ట్ గుర్తుకొస్తుంది సార్, ఇంటెన్సిటీ వర్సెస్ కన్సిస్టెన్సీ. బికాస్ నో డౌట్ ఎలిఫెంట్ ఈజ్ అన్ సింబల్ ఆఫ్ హై ఇంటెన్సిటీ. Man cannot match, or Mawat cannot match. But Mawat could win over the elephant with his consistency in his putting his strides, making the elephant to listen to his tunes, and ultimately he was able to be top up to the elephant. So here it is. I am one person who mainly believes in this in the consistency, sir. Because basically, being a man from sales domain, marketing domain, there is always a thumb rule that better sales should happen with better foundation. See, when you are doing consistent performance is there, the sales will help in increasing, giving a long-term advantage for the company or even for the product. The product life could be more. But sometimes with the same sales background, there were some occasions there was a person with a comes with a high intensity of pushing the sales. So these are helped. This high intensity could not contribute much to the long-term advantage. Where actually, suppose if you are a bit familiar with the sales background, or you can know very much, pushing the sales is something very different, and generating the sales is different. Generating sales can happen only with a better consistency. Pushing the sales can happen with a bit intensity, like just pushing the sales somewhere, something like an ability with a smart high manipulation. But this intensity cannot give the long-term advantage, but consistency can give the long-term. The very background, even I could see and correlate to these images. I think consistency matters much than intensity. No doubt intensity is required, but when you are at the same time, intensity along with consistency can give a better foundation. You can build a better foundation for the better long-term benefit. But consistency should be given the top priority. I don't know, sir, how far I'm right or not. This is my absolutely, sir. Absolutely. So the reason I'm actually changing the images in the background is that, of course, it has first 2 videos. నేను ఇప్పుడు 5-minute length లో వీడియోస్ చేస్తున్నాను. అనిల్, ఐఎమ్ నాట్ షూర్ వెదర్ యూ సా దమ్ ఆర్ నాట్. సో ఇప్పటిదాకా చూస్తుండొచ్చు, చూడకపోయి ఉండొచ్చు. ఎనీవే, ది వీడియోస్ ఈజ్ మెంట్ ఫర్ అదర్స్ టు థింక్ అబౌట్ వాట్ దే need to be doing or what they need to be acting, because first 2 videos lo I was using that mountain example, in the sense, we all want to climb the mountain, our own mountain. Mountain is like making progress, getting up to next stage of life or whatever, we want to progress. So but ante I'm not a great speaker, or in the sense, my speaking skills were always behind my writing skills and spotting ideas. So it is not the mountain that stops us, but it is the pebble in our own shoe అని చెప్పి ఒక ఫేమస్ కోట్ ఉంది. యాక్చువల్ గా దాన్ని యూజ్ చేసి నేను, సార్ మీరు చూసుంటారా ఆర్టికల్? సో వన్ ఆఫ్ ది రీజన్స్ దట్ ఐ ఆమ్ యాక్చువల్లీ మెటఫరికల్ థింకింగ్, ఆఫ్ కోర్స్. మెటఫరికల్ థింకింగ్ అంటే ఇప్పుడు ఏంటి, నేను ఇప్పుడు వెళ్ళి మౌంటైనింగ్ చేస్తానా చేయనా అని కాదు. అంటే కొన్నిసార్లు కొంతమంది వాళ్ళ థాట్స్ కి కనెక్ట్ అవ్వచ్చు. అంటే
climbing the mountain, everybody wants to climb the mountain, but it is not the mountain that is stopping you. మన 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 షూలో తెలియకుండానే మనకు తెలియకుండా వెళ్ళిపోయిన ఒక గులక రాయి ఏదైతే ఉందో అది గుచ్చుకుంటుంది కదా, అది మన ఇంకా బాధిస్తుంది. సో దానివల్ల మనం చేయలేకపోతున్నాం. దాన్ని ముందు తీసుకోవాలి అనేది ఉద్దేశం. అది గులకరాయి అనేది ఏంటి అనేది ఓకే, దట్స్ సెపరేట్ కన్వర్సేషన్. సో అంటే because of the paid version of Zoom, you have this advantage of change the image and talk about it. సో అంటే ఆయనకి ఫస్ట్ వీడియో, సెకండ్ వీడియో, ఇప్పుడు అన్ని వీడియోస్ అన్ని చూసేయాల్సిన అవసరం లేదు. అనిల్, మీరు ఇప్పుడు పాయింట్ అర్థం చేసుకుంటున్నారు. యూట్యూబ్ లోనా సార్? యూట్యూబ్ నేను లింక్స్ కూడా పెడుతున్నాను కదా, యూట్యూబ్ లోనే ఉన్నాయి, నా ఛానల్లోనే ఉన్నాయి. చూడండి. అంటే బేసిక్ గా అంటే మీరు నా ఛానల్ ఇంకా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోలేదమ్మా. నేను ఇప్పుడు ఏదో నాకేదో సబ్స్క్రైబ్, ఇప్పుడు చాలా మంది చేస్తారా? ఎందుకంటే యూట్యూబ్ మాట్లాడితే పీపుల్ సమ్ టైమ్స్ థింక్ దట్ ఈయన కొత్త సబ్స్క్రిప్షన్స్ కోసమో లేదా ఏదో డబ్బులు వచ్చేస్తాయి. చాలా జనాలకి అపోహలు చాలా ఉంటాయండి. ఇవాళ రేపు అపోహలతోనే మనం చాలా సగం ప్రాబ్లమ్స్ వస్తున్నాయి. సో ఇంకోళ్ళు ఏదైనా అనుకుంటారు, మనం చేయాల్సింది మనం చేస్తూపోవాలి అంతే. సార్ ఎనీవే, మళ్ళీ ఐఎమ్ గెటింగ్ బ్యాక్ టు ఈ ఇమేజ్. మనం మాట్లాడుతూ మనం ఇంకా ఈ ఎలిఫెంట్ గురించి మాట్లాడదాం సార్. యాక్చువల్లీ ఇట్స్ వెరీ పవర్ఫుల్ కాన్సెప్ట్ యాక్చువల్లీ. సార్ ఒక క్వశ్చన్ చెప్పండి. లాజికల్ మైండ్ తో ఎమోషన్స్ ని, ఇంటెలిజెన్స్ ని ప్రభావితం చేయొచ్చా సార్? అవును. ఎలా చేస్తారు? ఏ విధంగా చేయొచ్చా? వెరీ గుడ్. గత 4 ఏళ్ళుగా అదే ప్రయత్నం చేస్తున్నామండి. మనము మంచిగా శ్వాస తీసుకుంటున్నప్పుడు ఓకే, మంచిగా శ్వాస అంటే మనం బ్రీదింగ్ చేస్తున్నా, మెడిటేషన్ చేస్తున్నా, మనం చేస్తుంది ఏంటంటే మన రేషనల్ మైండ్ ని, ఎమోషనల్ మైండ్ ని కనెక్ట్ చేస్తున్నామండి. మన రేషనల్ మైండ్ మన ఎమోషన్స్ ని అబ్జర్వ్ చేస్తున్నప్పుడు ఆటోమేటిక్ గా దాని ఇంటెన్సిటీ కొంచెం తగ్గుతుందండి. మీరు ఎప్పుడైనా గమనించారో లేదో? అంటే అది ఒక థియరీలా ఉండిపోతే మనకేమి లాభం లేదు. ఇప్పుడు నేను మాట్లాడుతూ పోవచ్చు. అసలు మీరు ఆ పాయింట్ క్యాచ్ చేస్తున్నారు లేదా చూడకుండా వెళ్ళిపోతుంటే, ఇంత థియరీ తెలుసుకుని మనం ఏం చేస్తున్నాం? స్టాప్ ఫర్ ఎ మినిట్ అండ్ టేక్ ఎ బ్రెత్. అనిల్, ఆర్ యు గెటింగ్ వాట్ వి ఆర్ టాకింగ్ అబౌట్? అంటే దానికి దట్ బికమ్స్ పాసిబుల్ ఓన్లీ వెన్ యు టేక్ ఎ డీప్ బ్రెత్. Pause. Taking a pause. యా, అసలు జస్ట్ అంటే ఇప్పుడు బేసిక్ గా మేము లాస్ట్ 4 years నుంచి శశి గారి యోగా అంటే ప్రాణాయామం అంటే ఏంటి? అసలు ప్రాణాయామం అంటే డిఫరెంట్ ఇంటెన్సిటీస్ లో బ్రీదింగ్ చేయడం. ఆల్రెడీ మనము మావటి వాడిని ట్రై చేస్తున్నాం అనమాట, ఏనుగుని కంట్రోల్లో పెట్టడానికి. అంతకని ఇంకేం లేదు ఇక్కడ విషయం. మీరు మావటి వాడి పార్టీయా, ఏనుగు పార్టీయా? చెప్పండి అనిల్. అంటే రెండు మనలోనే ఉన్నాయి కదా సార్. కరెక్టే. అంటే మనకి ఏనుగులో ఉన్న బలం కావాలి, కానీ మావటి వాడిలో ఉన్న కంట్రోల్ చేసే తత్వం కూడా కావాలి. ఎందుకంటే ఏనుగులో ఉన్న బలాన్ని యూజ్ చేసుకుని మనం చేయాలి కదా. మనం ఇప్పుడు ఏదైనా చేస్తున్నామంటే అది ఎమోషన్ వల్లే చేస్తాం. అది పాజిటివ్ ఎమోషన్ కింద మార్చుకోవాలి. సో మీకు నేను ఇప్పుడు రెండు పోస్టులు ఉన్నాయండి. అంటే మీకు నెగటివ్ ఎమోషన్స్ గురించి ఆలోచించాలన్నా అంటే ఇవన్నీ నా కోరా తెలుగు ప్రొఫైల్ తెలుసు కదా. నా కోరా ఇంగ్లీష్ ప్రొఫైల్ నేను 2014 నుంచి రాస్తున్నా. ఏదో ఇవాళ నిన్న రాసింది కాదు. ఓకే, కమోషన్ దట్ ఆర్ ఎమోషన్స్ కాజ్ అని రాసినది ఎమోషన్స్, నెగటివ్ ఎమోషన్స్ గురించి. ఎందుకంటే నెగటివ్ ఎమోషన్స్ మనలో అవుట్ ఆఫ్ కంట్రోల్ అయితే ఏమవుతాయో మనం చెప్పట్లేదు వేరేగా. అలాగే పాజిటివ్ ఎమోషన్ ఇన్ ప్రమోషన్ ఆఫ్ ది హ్యాపీ ఎమోషన్ అని చెప్పి నెగటివ్ ఎమోషన్స్ తో పాటు పాజిటివ్ ఎమోషన్స్ తో కూడా ఒక ఆర్టికల్ రాస్తాను అనమాట. అంటే ఇవన్నీ అంటే నేను కొంచెం రైమింగ్ చేసి రాస్తాను. అంటే ఇమోషన్స్ అండ్ కమోషన్ అన్నప్పుడు నెగటివ్ ఎమోషన్ గురించి. బట్ ఎమోషన్ అనేది మన ఇమోషన్ అన్నది తప్పు అనుకోకూడదు. మనకి పాజిటివ్ ఎమోషన్ చాలా పనికి వస్తుంది. అందుకోసం చిన్న పిల్లాడి ఫోటో పెట్టాను. ఆటోమేటిక్ గా చిన్న పిల్లాడి ఫోటో పెట్టి చూడగానే అందరికి చాలా పాజిటివ్ ఎమోషన్స్.
సో ఇన్ ప్రమోషన్ ఆఫ్ ది హ్యాపీ ఎమోషన్ అని చెప్పి అంటే షార్ట్ ఆర్టికల్స్ అండి. అంటే ఇట్స్ ఇట్స్ సంథింగ్ యూ కెన్ రీడ్. యాక్చువల్లీ రీడ్ అంటే మీ అంతటి మీరు రీడ్ చేసి కొన్ని పాయింట్స్ మీరు అండర్లైన్ చేసుకున్నారు అనుకోండి, అప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఇట్ ఈస్ నాట్ జగన్ మంతాస్ ఆర్టికల్, ఇట్ ఈస్ అన్ ఆర్టికల్ దట్ అనిల్ ఈస్ రీడింగ్ అండ్ హీ ఈస్ మేకింగ్ పాయింట్స్ ఫర్ హిమ్సెల్ఫ్. దట్స్ ద అడ్వాంటేజ్ ఇన్ రీడింగ్. ఆర్ యు గెటింగ్ ఇట్? ఎస్ సార్, ఎస్. ఇప్పుడు ఏదో నేనంతా సొంతంగా రాసింది కాదు. ఆయన ఎప్పుడో బుక్ రాశాడు. ఆ బుక్ నేను చదివానో లేదు, అందులో ఈ మెయిన్ పాయింట్స్ నోట్ చేసుకున్నాను. ఎప్పుడు చదివానో కూడా తెలియదు. మేబీ ఐ రెడ్ ఇట్స్ మెనీ ఇయర్స్ అగో. సో బట్ దాన్ని నేను కొంచెం పవర్ఫుల్ గా నా కోసం నేను రాసుకున్నాను. ఈ పోస్టులన్నీ ఒక 50-70 పోస్టులు ఎప్పుడు రాశానంటే, యూ వాంట్ లిసన్ టు వెన్ ఐ రోట్ దోస్ పోస్ట్ యాక్చువల్లీ. కొరలోనో సార్. కొరలో రాశాను సార్. సార్ రావు గారు, కరోనా ముందు సార్? కరోనా ముందు కాదు సార్, 2017లో 2017లో ఫాదర్ కి చాలా వెంట్ త్రూ. సో అది చాలా కష్టమై, అంటే దాని గురించి బుక్ లో డీటెయిల్ గా రాశారు. అది వెన్ వీ కెన్ యాక్చువల్లీ స్టెబిలైజ్ హిమ్ అండ్ we thought we lost him actually, but when we could stabilize him and brought him, I was feeling in a very very good. అంటే నేను ఇలాంటివి అంటే ఆ టైంలో రాయడమే వచ్చు, మాట్లాడితే ఇంకోళ్ళని కన్ఫ్యూజ్ చేసేస్తామో అని భయం. అంటే వీడియోస్ ఛానల్ కూడా 2018లో రాస్తాను, అంటే 2017లో రాస్తుంది ఇదంతా. ఒక 30 days లో ఇలాంటి ఒక 50 పోస్టులు రాశాను సార్. అంటే అదొక ఇది అనుకున్నాను అనమాట. బేసిక్ గా వెనెవర్ వి యాక్చువల్లీ క్రియేట్ గోల్స్ ఫర్ అవర్ సెల్స్, అండ్ దట్ టు అంటే గోల్ అనేది జస్ట్ లైక్ దట్ వీ కెనాట్ క్రియేట్. మనకి ఏదో ఒక ఒక పాజిటివ్ ఎమోషన్ కానీ, అంటే ఒక పర్టికులర్ ఇంటెన్షన్ ఉండాలి, ఎందుకు చేస్తున్నాం అనేది దానికి క్లారిటీ ఉండాలి. అదే సార్, ఇప్పుడు రైటింగ్ అన్నది అంటే చాలా కష్టం అండి. యాక్చువల్గా ఇప్పుడు మీరు చెప్పారు చూసారా, 30 days లో నేను 50 ఆర్టికల్స్ లేకపోతే బ్లాగ్స్ లాంటివి రాశాను అన్నారు కదా. అది యాక్చువల్గా చెప్పాలంటే నిజంగా రియలీ యూ మేడ్ అన్ ఎమోషనల్ జర్నీ. ఇట్ కెనాట్ హ్యాపెన్ జస్ట్ ఏదో మన కూర్చుని ఒక 5 నిమిషాలు చేయాలంటే, బికాస్ యువర్ మైండ్ నీడ్ టు బి ఆన్ ఏ కంటిన్యూస్ ట్రాకింగ్ జర్నీలో ఉంటాం. అప్పుడే మీకు ఐడియాస్ వస్తాయి. అదన్నీ చాలా చేయడం చాలా కష్టం. ఎందుకంటే మా ఫాదర్ జనరల్గా జర్నలిస్ట్గా ఉండేవారు, ఆయన ఏవో రాసుకుంటుండేవారు అలా. అప్పుడు అనిపించేది మాట, ఏంటి రాసుకుంటున్నారు అలా. కానీ ఏంటంటే తర్వాత బై ద టైమ్ అంటే ఐ కుడ్ రియలైజ్ ద ఎబిలిటీస్ అండ్ ఆల్సో ద హార్డ్ వర్క్, ఈవెన్ ద వెరీ బేసిక్ ఇంట్రెస్ట్. వీ నీడ్ టు అప్రిషియేట్ ద పీపుల్ హూ ఆర్ ద పీపుల్ లైక్ సార్. ఆల్ థింగ్స్ ఆర్ డిఫికల్ట్ బిఫోర్ దే ఆర్ ఈజీ అండి. సో నేనేదో రైటింగ్ అనేది నాకేదో ఆశకవితం మొదటి రోజే వచ్చేసిందంటే దట్ ఈస్ నాట్ ట్రూ ఎట్ ఆల్. దట్స్ రీజన్ వై ఐ పుట్ దిస్ పర్టికులర్ ఇమేజ్. ఆల్ థింగ్స్ ఆర్ డిఫికల్ట్ బిఫోర్ దే ఆర్ ఈజీ. బికాస్ రైటింగ్ అనేది కూడా నేను అంటే ఒక సిచ్యుయేషన్, అంటే ఐ థింక్ 2005లో అనుకుంటా. సో అప్పటికే రైటింగ్ అనేది ఉంది నాలో, కానీ నేను అఫీషియల్ ఈమెయిల్స్ లో అది కనబడేది. సో కొంతమంది అరే ఏం రాస్తారు అని, ఈమెయిల్స్ మాత్రం భలే రాస్తా అని ఇంకొకళ్ళు అనడం వల్ల ఓహో మనకు రైటింగ్ వచ్చు కదా. సి మెనీ టైమ్స్ వీ డోంట్ రియలైజ్ అవర్ ఓన్ స్ట్రెంగ్స్ అండ్ వీక్నెసెస్ మాత్రం చిన్నప్పటి నుంచి వీక్నెస్ అంటే మాట్లాడుతుంటే అసలు చాలా ఫాస్ట్ గా మాట్లాడతాను, లేదా మాట్లాడుతుంటే తత్తర పడతాను అన్నది ఇమీడియట్ గా అప్పుడు ఒక లెంపగా కొట్టినట్టుగా మనకి నెగటివ్ ఫీడ్బ్యాక్ వచ్చేస్తూ ఉంటుంది. పాజిటివ్ ఫీడ్బ్యాక్ అంత ఈజీగా రాదు లైఫ్ లో. సో Anil, I am telling you all this because you will be able to relate. See, life very quickly gives anything which is reaction. సో మనలో గుడ్ థింగ్స్ అన్నది ఒక ఎవరైతే రెస్పాన్సిబుల్ వాళ్ళ నుంచి మనలో మంచి విషయాలు ఏంటో తెలుస్తాయి. అండ్ పీపుల్ జనరలీ రియాక్ట్ ఆర్ రెస్పాండ్ అనేది, rather than complaining, we should ask ourselves, are we reacting or are we responding? So it's a journey, that's it. Yeah. So basically it's a very very powerful idea if you can relate to this. Emotions are very strong, and a happy elephant, why not? Happy elephant is ready to do whatever it requires, and with the force with the force and with the power.
but an unhappy elephant can cause a lot of damage to our own people, to our own people, or our own near and dear. So it's an important idea to be connected with. Yeah, అది కూడా అంతే సార్. ఇప్పుడు ఎలిఫెంట్ ఉందనుకోండి, దట్ ఈస్ ఎలిఫెంట్ అని అంటే విత్ హై ఇంటెన్సిటీ. అదే ఎమోషన్స్ కూడా ఇట్ కెన్ షో ఇట్స్ హై ఇంటెన్సిటీ ఇన్ ఎమోషన్. ఇట్ ఇస్ రబ్డ్ ఆన్ ద రాంగ్ సైడ్. సో ఈ పర్సన్ ఏంటంటే మీరు ఇందాక చెప్పారు చూస్తారా, సపోజ్ మనల్ని ఎంకరేజ్ చేసేవాళ్ళు ఉన్నారనుకోండి, ఇట్ ఈస్ ట్యాపింగ్ అవర్ పాజిటివ్ ఎమోషన్స్. సో correct. అదే మనం డిస్కరేజ్ చేశారనుకోండి, అదేమవుతుందంటే సడన్లీ అది విల్ పుల్ యూ బ్యాక్. అంటే ఐ లెర్న్ దిస్ రైట్ నౌ ఫ్రమ్ యూ ఓన్లీ. నేను కన్సిస్టెన్సీ గురించి మాట్లాడుతాను, కానీ ఎలిఫెంట్ హ్యాస్ ది ఇంటెన్సిటీ. ఎలిఫెంట్ స్టాండ్స్ ఫర్ ఇంటెన్సిటీ. అది మీరు చాలా మంచిగా చెప్పారు. సో ఇంటెన్సిటీ వర్సెస్ కన్సిస్టెన్సీ. నేను ఎప్పుడైనా ఐ ట్రై టు కాంట్రాస్ట్ అనమాట. కాంట్రాస్ట్ చేస్తుంటే దాన్ని కొత్త యాంగిల్ చూస్తాను, చూడగలను అని నాకు ఫీలింగ్ అనమాట. సో నేను ఎలిఫెంట్ ఎగ్జాంపుల్ ఎంతో కాలంగా ఇస్తున్నా, కానీ దాని ఇంటెన్సిటీ అనే అన్న యాంగిల్ చూడలేదు. మీరు ఇవాళ నాకు చూపించారు అది. So we want the intensity, but we want with consistency. So average intensity is okay, but above average consistency is required. అదే సార్, ఇంటెన్సిటీ ఉన్నది ఏంటంటే ఇట్ షుడ్ బి దేర్. అదే ఇంటెన్సిటీ కానీ ఎక్కువయ్యి అది ఇంటెన్సిటీ వెళ్ళిపోతుంటే యూ టెన్ టు లూజ్ ద గుడ్ బ్యాక్గ్రౌండ్. బట్ ఇఫ్ యూ గాట్ ద గుడ్ కన్సిస్టెన్సీ యూ కెన్ బిల్డ్ ద గుడ్ ఫౌండేషన్. ఎప్పుడైతే మీకు ఫౌండేషన్ ఉన్నది అనుకోండి, ఎనీ బిల్డింగ్ విత్ స్ట్రాంగ్ ఫౌండేషన్ ఇట్ విల్ లాస్ట్. If the foundation is poor, even the best elevated building also cannot have its long run. Correct. నేను అందులో నాకు అప్పుడప్పుడు అనిపిస్తుంది, కొంతమంది ఏంటంటే ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నది అనుకోండి, ఇట్ ఇది అంటే సంథింగ్ లైక్ ఏం చెప్పాలంటే గోయింగ్ ఫర్ షార్ట్ కట్స్, ఇంటెన్సిటీ గోయింగ్ ఫర్ షార్ట్ కట్స్. If you continue the same shortcuts, if you continue to depend on the shortcuts, certainly at one stage it will cut you short, because you cannot have, because you tend to lose you are failing to build a foundation for this when you are continuously going on the shortcuts. Where exactly you could build the good foundation for you, so that you are learning yourself, you are changing, or you are upgrading. Here it is, if you are able to build a foundation, you are trying to upgrade yourself at every step, brick by brick, you are updating. That way, sir, my always belief, and also even I try to I depend so much on, even my own aim is to give the better than yesterday's stuff. That is your real progress. That is your real growth. That is the way you are able to build a good foundation. When your foundation is strong, whatever the good critical problem also, it will not look that critical. It will look more manageable for you if you are strong in basics. Yeah. I think I'm going too lengthy. No, you are right. No, you made your point. Yeah. So basic foundation is important. So foundation is important. And you get foundation through consistency only. Yes, so basically, for me, if I really look back, for me, foundation happened because of writing, and that too consistently writing. At least once in a week, I did that for almost a year actually. So actually once in a week, twice in a week, rasi 100 posts రాయడానికి 14 months తీసుకున్నాను అనమాట, something like that. I appreciate your energy levels. I appreciate your energy levels, sir. So happened this sorry, చెప్పండి. అదే you are continuously putting on something of writing there. I appreciate your ability. అంటే కంపెనీలో రాస్తూ డిస్ట్రిబ్యూషన్ లిస్ట్ మెల్లిగా పెంచుకుంటున్నాను. దీస్ ఆర్ ఆల్ బిఫోర్ ఎనీ సోషల్ మీడియా, అవన్నీ లేవు యాక్చువల్ గా. ఇప్పుడు మనకేంటంటే, ఇప్పుడు వాట్సాప్ లో కూడా ప్రతి ఒక్కళ్ళు కోట్లు పంపించేస్తారు. అంటే ఇప్పుడు వాట్సాప్ లో చాలా మెట్టవేదంతం కోట్స్ చాలా దొరికిపోతాయి. ఇప్పుడు ప్రాబ్లం ఏంటంటే, వన్ ఆఫ్ ది ట్రాప్స్ నౌడేస్ ఈస్ దాట్ ది రియల్ నాలెడ్జ్. ఇప్పుడు మనం ఒక మంచి థాలీ ఫోటో చూపించి టిఫిన్ అయిపోయిందా లేదా భోజనం చేసేసేయండి అంటే ఎలా తింటారు? అంటే యూ కెనాట్ జస్ట్ షో దెమ్ సమ్ ఇమేజ్ అండ్ సే దట్ ఓకే దిస్ ఇస్ వాట్ ఇట్ ఇస్. దే హ్యాస్ టు బి సమ్,
అది ఏంటంటే బేసిక్ గా జస్ట్ బై నోయింగ్ ఆర్ జస్ట్ బై టెలింగ్ సమ్ క్లెవర్ థింగ్స్ people are feeling that as if they know, or the people are feeling that as if they understand, people you know are able to come. అంటే it's a trap actually. అంటే టూ మచ్ ఆఫ్ ఎక్స్ప్లోషన్ అయిపోయింది కదా, ఇన్ఫర్మేషన్ ఎక్స్ప్లోషన్ చాలా అయిపోయింది. అంటే రియల్ రియల్ మ్యాటర్ తో కనెక్ట్ కాకుండా చాలా ఈజీగా అంటే ప్రతి ఒక్కళ్ళు చాలా ఈజీగా ఫండ కొట్టేస్తున్నారు. అదే సార్, ఇట్ బికేమ్ మోర్ ఈజీ. అంటే ఈవెన్ ప్రాబ్లీ ఐఎమ్ ఆల్సో అక్యూజ్డ్ ఆఫ్ దాట్. ఏంటి నువ్వు చెప్పేదంతా సుత్తి కొడుతున్నావు అన్నట్టుగా అంటే ఇంట్లో అలా అనిపించేది ఒకప్పుడు. సో అందుకోసం చాలా అంటే ఇట్ ఇస్ నాట్ ఎన్ ఈజీ జర్నీ. అసలు నువ్వు చేస్తున్నది ఏంటి అని అన్న క్వశ్చన్ అస్తమాట వేసుకోవాలి. ఇందాక మీరు చెప్పిన ప్రకారం మీరు మంచి పాయింట్ చెప్పారు. ఎవ్రీ వీక్ ఏంటంటే యూఆర్ చూసింగ్ వన్ టాపిక్, రియల్లీ ఇట్ హెల్ప్స్ us to discuss, because when we discuss only we tend to share our feelings and also thoughts. It will make us to that. ఇప్పుడు యాక్చువల్ గా ఇంటెన్సిటీ వర్సెస్ కన్సిస్టెన్సీ చూసుకున్నాం అనుకోండి, ఇప్పుడు నాకు ఎందుకు అనిపిస్తుంది అంటే ఇవి T20 వచ్చిన తర్వాత ఏంటంటే పీపుల్ బిగినర్స్ ఆర్ మోర్ విత్ ఇంటెన్సిటీ, బట్ సర్టన్లీ దే ఆర్ ఫెయిలింగ్ ఎట్ కన్సిస్టెన్సీ. దట్ వై యూ టెన్ టు సీ no single player is seen for quite long, but for some few names. Am I right? అంటే మన ఇంటెన్సిటీ వర్సెస్ కన్సిస్టెన్సీ అంటుంటే ఎలాగ రికార్డింగ్ లో ఉంది కాబట్టి ఆ ఇమేజ్ చూపిస్తున్నాను. సో మీరు the only person you should try to be better than is the person you were yesterday. This is the example. This is the way for consistency, to my knowledge. Absolutely, sir. No two thoughts about it. Yeah. See, when you try to be better than yesterday, you are learning something. You are building your foundation, and also you are taking more intensity. You are making more intensive, so this will help. You are at least raising the intensity in a sustainable way. Sustainability. Yes, sir. So that way, I think intensity along with consistency only can give the better benefits. యాక్చువల్లీ సస్టైనబిలిటీ అనే దానికి కూడా నేను ఎందుకు బాగా కనెక్ట్ అవుతానంటే, అంటే ఇప్పుడు విల్ అండ్ స్కిల్ గురించి ఎవరికి చెప్పక్కలేదు. సంబడి హూజ్ ఆల్రెడీ డ్రివెన్ ఇన్ లైఫ్ విల్ స్కిల్ గురించి చెప్పక్కలేదు. ఏం చెప్తున్నాను అనుకో, నేను ఆల్రెడీ ఐఎమ్ రన్నింగ్ అంటాడు. బట్ చిల్ ఈస్ లైక్ take a pause. Chill is something like enjoying your hard work. See, when you are enjoying that hard work, that is something like you are regenerating your energy levels. It will help you to get adapt to the new coming challenge. Will, skill and chill. Suppose at the end you are not in a position to feel that chill moment, you cannot be ready for the next challenge. Absolutely. Ultimately, you need to enjoy your work. That's what even yesterday, if you can see the better work, enjoy that work, so that tomorrow looks to be very easy. At the same time, yeah. చెప్పండి. అదే సార్, ఇప్పుడు సపోజ్ నేను వర్క్ తో అయిపోయి యు ఆర్ ఫీలింగ్ దట్ యువర్ చిప్స్ ఆర్ డౌన్ మీన్స్, then the next day you cannot be ready. So always accept the fact, learn from the mistakes, because no one can be an exception for not committing mistakes. Everybody is born to commit it. So that is only reason we need to learn from that, and also learn on consistent basis. It will give you the long run. Sir, it will take you to your destiny. మీరు చెప్తుంటే ఒక పాయింట్ గుర్తొచ్చింది. ఐ జస్ట్ వాంట్ టు షో దట్ యాజ్ అన్ ఇమేజ్ ఓన్లీ. యా, ఎందుకంటే ఓకే, జస్ట్ అ మినిట్, ఆ ఇమేజ్ పెట్టి మీకు చూపిస్తాను. ఎందుకంటే లేకపోతే ఇలా ఇప్పుడే కనబడింది అనుకున్నాను, మళ్ళీ కనబడట్లేదు. Okay, so I call this as analytical versus appreciative. And okay, analytical
See, people are overly analytical on others as well as themselves. Okay, analytical is good. Okay, it's about fault finding in others, or even fault finding in oneself. Fault finding in oneself is also fine, but once it goes a little beyond some point, then you'll only be finding faults. Okay. Yeah, that's it. సో అనలిటిక్ అంటే రెండు ఏతో వస్తాయి కాబట్టి అనలిటికల్ వర్సెస్ అప్రిషియేటివ్. సి ఒకటి ఏంటంటే అప్రిషియేటివ్ అంటే చాలా మంది ఏంటంటే అప్రిషియేటివ్ అంటే ఇంకోళ్ళు అప్రిషియేట్ చేయడం అనుకుంటారు. మనం అప్రిషియేట్ చేసుకోవాలి. యూ హ్యావ్ టు ప్యాట్ యువర్ సెల్ఫ్ ఆన్ ది బ్యాక్. If you think that only others need to come and appreciate, then you will be in a long wait. So basically, Anil, this is for you. Many times negativity, accumulation ఎప్పుడు అవుతుందంటే if you are not able to even appreciate ourselves. So for me, every time I write a blog, another blog written, see, appreciate yourself. Of course, if I'm waiting for నేను ఇంకో బ్లాగ్ రాసానని చెప్పి ఇంకోళ్ళ గురించి వెయిట్ చేస్తుంటే ఎవడి బాధలో ఎవడి హడావిడిలో వాడు ఉంటాడు. కానీ అప్రిషియేటింగ్ అంటే ఏంటంటే, see, we also need to know that we will not simply appreciate unless it is something నా స్టాండర్డ్ లో నేను కనీసం మీట్ అయితే నేను అప్రిషియేట్ చేసుకుంటాను. లేకపోతే నా స్టాండర్డ్ లో నేను పడిపోతాను కదా. అంటే అప్రిషియేట్ చేసుకోవాలన్నా కూడా నేను కనీసం మినిమం ఎఫర్ట్ పెట్టాలి, కానీ అప్రిషియేట్ చేసుకోవాలి. ఒకవేళ మినిమం ఎఫర్ట్ పెట్టే అంటే రిజల్ట్ ఇంకా రాకపోవచ్చు. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఓన్లీ అంటే వీరభద్రరావు గారు వస్తున్నారు, మీరు వస్తున్నారు, మిగతా వాళ్ళు చాలా మంది రావట్లేదు. ఐ కెన్ ఈజీలీ గెట్ డిసప్పాయింటెడ్. అరే ఏంటిది, ఎవరు ఎందుకు రావట్లేదు, వస్తానంటారు కానీ రారు ఎందుకు? మీరు వస్తున్నారు కదా, you are there to encourage, and this recording goes out there. I don't know, this recording will be looked up by ఎవరు ఎప్పుడు చూసుకుంటారు ఈ రికార్డింగ్, అది వాళ్ళకి ఎలా యూజ్ అవుతుందో కూడా నాకు తెలియదు. అలాంటప్పుడు అట్లీస్ట్ I want to appreciate myself that okay, consistently నేను యూజ్ చేస్తున్నాం. And of course I want to acknowledge you people also, appreciate you people. సెల్ఫ్ మోటివేషన్ అంటే అంతే కదా, అదే కరెక్టే. అది థియరీలా ఉండకూడదు కదా. అదొక థియరీ. అంటే సెల్ఫ్ మోటివేషన్ అనేది చాలా మందికి థియరీ. లేదా ఎవడైనా బాగా ఎక్కువ సెల్ఫ్ మోటివేట్ అయిపోతుంటే అంత ఆవేశపడిపోకని మనమే కాస్త పాల మీద పొగుద్దని పాల మీద నీళ్ళు పోస్తాం. జనరల్లీ వరల్డ్ ఇస్ లైక్ దట్. ఏమిటి అంత హడావిడిపోతున్నావు ఏంటి, ఏమి నువ్వు ఆకాశం నుంచి ఏమి అంటే జనరలీ ఫర్ అస్ టు ఎక్నాలెడ్జ్ సంబడి ఏదో చాలా పెద్ద పొడి చేస్తే కానీ మనం సడన్ గా ఇంకోళ్ళని అప్రిషియేట్ చెయ్యమా. ఇంకోళ్ళని ఎలా అప్రిషియేట్ చేస్తామో మనం అప్రిషియేట్ చేస్తాం. రెడీ కనెక్షన్ ఉంది అంటాను నేను. అంటే నేను చాలా ఈజీగా ఇంకోళ్ళని అప్రిషియేట్ చేస్తాను. మేబీ మై స్టాండర్డ్స్ ఆర్ నాట్ దట్ హై, బట్ నేను చాలా ఈజీగా ఇంకోళ్ళని అప్రిషియేట్ చేస్తాను. బట్ దెన్ ఐ డోంట్ అట్ ఆల్ స్ట్రగుల్ టు అప్రిషియేట్ మై సెల్ఫ్. బట్ సో సార్ ఒక రకంగా అయితే ఏంటంటే ఇట్స్ ఎ రేర్ క్వాలిటీ టు అప్రిషియేట్ అదర్స్. Usually it is seen because nowadays, because if you are able to appreciate others, I think it is the rarest quality you have. ఎందుకంటే unless until you become more mature, you will not be in a position to appreciate others. ఎందుకంటే ఇవాళ రేపు కావాల్సింది అదే. ఇది చూడండి, మన పిల్లల్లో చూస్తున్నా, మన పిల్లలు ఏదో ఒకటి ఆ పిల్లలు ఏమని మీరు చేసే అబిట్, if you can give that and touch with a bit appreciation, your job is over in educating your child, or you're better encouraging your friend, or even better supporting your colleague on professional. The appreciation that they ravalani, it's an art. Sir, one point, forget about I'm only talking from a selfish perspective. If you're not able to appreciate others, you will also struggle to appreciate yourself. That's and what impact that could be having on a question rise somewhere deep into my book. See, basic గా ఏమిటంటే అప్రిషియేట్ అంటే ఏం లేదు, ఇంకొకళ్ళు see, things, there is some negativity in this world, definitely, and there are people who are ready to take advantage of you, and that might have happened also, and it happened with me also. So the point is that there are things అంటే ఇప్పుడు చాలా మంది 30 days లో వెయిట్ లాస్ చేస్తాము, లేదా ఇంకేదో 15 days లో మీకు సూపర్ కాన్ఫిడెన్స్ డెలివర్ చేస్తామని చెప్తే you should doubt that. Nothing wrong in having an element of doubt, and that is called as skepticism.
స్కెప్టిసిజం అన్నది చాలా మంచిది ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎ హెల్దీ డౌట్. ఓకే, లెట్ మీ సీ ఎవిడెన్స్ అన్నట్టుగా, ఎందుకంటే దట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్. కానీ స్కెప్టిసిజం ఇస్ గుడ్ బట్ సినిసిజం ఇస్ బ్యాడ్ అంటాను అనమాట. ఇప్పుడు స్కెప్టిసిజం ఇస్ వెన్ యూ హ్యావ్ doubt to an healthy extent, but when that healthy, over a period of time people are turning themselves from skeptics into cynics. Are nothing can happen, ఇది ఇలాగే ఉంటుందిలే అంటే maybe there are a lot of things that are making them believe it, but cynicism వల్ల ఏమవుతుందంటే it will start affecting them. They will not be able to, they will get into that negativity. They become more cynical. Cynical with world, cynical with themselves. So they will not be able to even believe that they can get better. So అంటే గై వించి గారి వీడియోస్ అన్ని కూడా నేను ఆయన మాట్లాడేది అదే, వెన్ వి గెట్ ఇన్ టు సమ్ కైండ్ ఆఫ్ దీన్నే నేను ఒక్కసారి నేను సౌండ్ క్లౌడ్లోకి వెళ్ళి చూపిస్తా. జస్ట్ మినిట్, లెట్ మీ, సారీ ఇవాళ కొంచెం ఎక్కువ షేరింగ్ నడుస్తుంది. సార్ డిస్కనెక్ట్ అవ్వదు కదా సార్? చెప్పండి అది 40 minutes అయిపోయింది, డిస్కనెక్ట్ అయిపోద్దా సార్? డిస్కనెక్ట్ అవ్వట్లేదు, మనం పెయిడ్ వర్షన్ లో ఉన్నాం కాబట్టి. సో దానివల్లనే ఇప్పుడు ఒక నిమిషం నేను ఐ డోంట్ వాంట్ టు టేక్ మోర్ టైం. కనబడుతుంది అయితే ఒకసారి సిచ్యుయేషన్ బేస్డ్ క్లిప్స్ కూడా ఆలోచన సృజనాత్మక రిఫ్లెక్షన్ కంటెంప్లేషన్ ఆన్ లైఫ్ అండ్ కెరీర్. ఇది 5 ఏళ్ల క్రితం. ఆ టైంలో ఇంకా మన వీడియోలో కనబడడానికి చాలా చాలా సిగ్గు మామాటం, అంటే అదేదో అంటాడు కదా ధర్మవరపు సుబ్రహ్మణ్యం, సిగ్గా బిడిగా అంటే సిగ్గుతో కూడిన మహానతో కూడిన ఏదో అంటాడు కదా, అలాంటి టైప్ అనమాట. ఆ టైంలో ఓన్లీ ఆడియో చేస్తుండేవాడిని, ఆడియో క్లిప్స్. క్వశ్చన్ టు అనిల్, బికాస్ ఐ డోంట్ వాంట్ టు ప్లే దిస్ వీడియో అన్లెస్ యూ గెట్ దిస్. ఓకే సార్, ఏంటిది, ఏ మూవీ ఇది? ఇది ఆడియో సార్, ఆడియో, కానీ ఇక్కడ ఒక ఇమేజ్ కనబడుతుంది కదా, ఈ ఇమేజ్ ఏంటి? మగధీర సార్. మగధీరాలో ఆ సిచ్యుయేషన్ ఏంటి చెప్పండి. అంటే కాంపిటీషన్ ఇద్దరికి, చెప్పండి. ఆ సీన్ అంతా రేస్ కాంపిటీషన్ ఏదో ఉందని అనుకుంటున్నాను సార్. కరెక్ట్, కానీ ఆ రేస్ లో ఒక ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ అవుతుంది. చేస్తున్నాను. సో కొంచెం స్మాల్ అనుగుణంగా నేను కూడా పెడతాను. థ్యాంక్ యూ. What is happening there? అక్కడ ఏమవుతుంది? ఆ సీన్ అంటే రేస్ కాంపిటీషన్ కాదు, అందులో ఒక క్లైమాక్స్ పాయింట్ లో ఏమవుతుంది అక్కడ? చాలా సంవత్సరాలు అయింది సార్. చాలా సంవత్సరాలు అయింది, కానీ చాలా ఇంపార్టెంట్. అలాంటప్పుడు వీడియో వెళ్ళి చూడండి ఒకసారి, లేదా ఆ వీడియో నేను కావాలంటే చూపిస్తాను మీకు తెలియట్లేదు. సో వీడియోలో చూపిస్తున్నా. ఇప్పుడు గుర్తొచ్చింది. సో సేవ్ చేసింది సార్ సిచ్యుయేషన్. సో ఎనీవే గుర్రం సేవ్ చేసింది, కానీ దీన్ని మనం ఎలా అర్థం చేసుకోవచ్చు? కమ్యూనికేషన్ బిట్వీన్ హార్స్ అండ్ మ్యాన్. ఓకే, కమ్యూనికేషన్ ఇస్ ఫైన్. ఇంకా అంతకుమించి నాకేం. ఓకే, నో ప్రాబ్లం. సో ఇప్పుడు అది ఎలాంటి ఇసుక అని దాన్ని ఏమంటారు అసలు? అదేనండి, క్విక్ శాండ్ ఏదో అంటారు కదా. క్విక్ శాండ్ అంటే ఏంటండి? అది క్విక్ శాండ్ అంటే అది మన లోపల లాగేస్, ఇట్ విల్ పుల్ us inside. సో క్విక్ శాండ్ ని మనం అసలు మామూలుగా ఎలా అన్వయించుకోవచ్చు సార్?
మీరు చెప్పండి సార్. ఏదండి? క్విక్ శాండ్ ని మన లైఫ్ లోను సిచ్యుయేషన్స్ లోను ఎలా అన్వయించుకోవచ్చు? క్విక్ శాండ్ అంటే టోటలీ గెటింగ్ ఇంటూ ఐ థింక్ బికమింగ్ వెరీ సినికల్. ఇందాక మనం అనుకున్నట్టు లూజింగ్ సెల్ఫ్ ట్రస్ట్, సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్, లూజింగ్ ట్రస్ట్ ఆన్ అదర్స్, బికమింగ్ సంథింగ్ లైక్ నెగటివిటీ, ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ నెగటివిటీ విచ్ ఇస్ ఫర్దర్ టేకింగ్ us down, any negativity which is taking us down can be taken as a quick sand. quick sand అంటే ఎందుకంటే అది మనం ఎంత ఎఫర్ట్ పెడితే అంత మనం లోపలికి వెళ్ళిపోతాం. నాకు ఎందుకు ఇలా అనిపిస్తుంది అంటే, ఎందుకో ఇప్పుడు రామ్ చరణ్కి గుర్రానికి మధ్యన ఒక ఎమోషనల్ కనెక్టివిటీ అండి. ఆ ఎమోషనల్ కనెక్ట్ ఇవ్వటం వల్ల ఏంటంటే, హార్స్ ceremony being an animal, it could understand the real crisis, critical position the other person is, and also even the very belief for Ram Charan on that horse animal, and they believing that trusting others, believe in others ability, ఇవన్నీ కూడా ఎమోషనల్ కనెక్టివిటీ వస్తాయి ఆ సీన్ లో. అప్పుడేంటి చూడండి, ఇన్ఫాక్ట్ హార్స్ హెస్ హెల్ప్ హిమ్, బట్ ఎట్ ది సేమ్ టైం ఏమంటే ఇట్ ఈస్ ద బిలీఫ్ ఆఫ్ రామ్ చరణ్ దట్ హార్స్ కెన్ హెల్ప్ హిమ్. అది కూడా ఇట్స్ ఆల్ ఎమోషనల్ కనెక్టివిటీ. ఎప్పుడైనా మన ఇద్దరి మధ్య ఎమోషనల్ కనెక్టివిటీ ఉంటేనే దట్ బెటర్ బాండింగ్ ఉంటుంది, ఆ బెటర్ రిజల్ట్స్ ఉంటాయండి. అది నాకు అనిపిస్తుంది. అబ్సల్యూట్లీ గ్రేట్ అండి, మీరు చెప్పిందంతా కరెక్ట్. కానీ ఐ జస్ట్ వాంట్ టు యాడ్, హార్స్ డెఫినెట్లీ హెల్ప్డ్ హిమ్, బట్ హీఈస్ ద వన్ హూ హిమ్సెల్ఫ్ పుల్డ్ హిమ్సెల్ఫ్ అవుట్ ఆఫ్ ఇట్. ఇప్పుడు అది హార్స్ అనేది ఒక తాడు ఇచ్చింది, కానీ ఒక అంటే ఇట్ త్రూ దట్ రోప్, కానీ ఆ రోప్ ని గట్టిగా పట్టుకుని అందులోంచి బయటకు రావాల్సింది మనమే. అంటే నేను దీని ఏంటంటే, ఈ మూవీలో రామ్ చరణ్ ని రణదేవ్ బిల్ల తోసేస్తాడు. ఓకే, ఇప్పుడు ఎవరైనా మనని తోసినా లేదా మనంతరం మనం పడిపోయిన క్విక్ శాండ్ లో, అంటే మనం ఏదో ఒక నెగటివిటీ సిచ్యుయేషన్ లో ఎదుర్కొన్నాం అనుకోండి, ఇంకోళ్ళు తోసినా మనంతట మనం జారి పడినా బయట పడాల్సింది మాత్రం ఎవరు? అదే, ఇంకోళ్ళు తోసారు కాబట్టి నా రెస్పాన్సిబిలిటీ కాదా అంటే ఇక్కడ అంటే అక్కడ విలన్ తోసేస్తాడు, కరెక్ట్, విలన్ బ్యాడ్, కానీ హీరో ఈజ్ హీరో. అంటే ఇది నేను మీ బాద్షా ఎవరు అని చెప్పి ఒక 3 minutes ఆడియో క్లిప్ అండి. అంటే దీన్ని ఈ మూవీ జస్ట్ ఆడియో సౌండ్ పరంగా వినిపించి మనం చాలా లైఫ్ లో నెగటివిటీ సిచ్యుయేషన్కి వస్తాం. కొంతమంది నెగటివిటీ తోస్తారు, కొన్నిసార్లు మనమే పడిపోతాం, కానీ ఎవరు తోసినా మనం బయటకు వస్తాం, పడాల్సింది మనమే కదా. అంటే బేసిక్ గా ఏంటంటే ఇక్కడ ఈ సిచ్యుయేషన్ తో అన్వయించడానికి ట్రై చేశాను అనమాట. అంటే ఇలాంటివి ఒక 70-80 క్లిప్స్ ఓన్లీ ఆడియో పరంగా డబ్ చేశాను సార్. యాక్చువల్గా అంటే నేను రాతపూర్వకంగా చేస్తూ దాన్ని మెల్లిగా ఆడియో పూర్వకంగా వాయిస్ క్లిప్ ఇస్తూ తర్వాత వీడియోలో వచ్చాను. సో ఏది ఒక రోజు జరగలేదు. సో ఆల్ ద టైమ్ ఐఎమ్ బ్యాట్లింగ్ మై ఓన్ సెల్ఫ్ డౌట్స్, మై ఓన్ స్ట్రగుల్స్. I may be still not be good enough for somebody else. That's okay. Their candidate is there. I'm here, right? Anil, did you understand something today? No. అంటే ఆ వీడియోని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నారు. వీడియోని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను, కానీ ఏంటంటే నా పాయింట్ ఏంటంటే, we have to come out of the sand, whether induced by others or by self. అంతే కదా. నేను ఎక్కడో వెళ్తూ కాలు జారి పడిపోయాను, వెళ్తూ ఎవడో తోసేసాడు. గొయ్యిలో ఉన్నది ఎవరు? గోతిలో పడింది ఎవరు? బయట పడి రాల్సింది ఎవరు? అంటే ఇట్స్ ఎ వెరీ సింపుల్ పాయింట్, బట్ ఇట్స్ నాట్ ఈజీ టు గెట్ ఇట్. ఎందుకంటే గోతిలో పడిపోయి వాడు తోస్తాడు అనుకోవడం చాలా ఈజీ. ఐ వాజ్ డూయింగ్ దట్ మై సెల్ఫ్. గోతిలో పడిపోవడం అంటే, ఓకే, నా కార్పొరేట్ జాబ్ పోయింది, నేను ఏదో నాకు తెలియని దారులు ఎన్నో తొక్కాను, ఇప్పుడు నేను ఎలా వస్తాను దీని నుంచి బయటకి అని నేను ఎన్ని రోజులు నన్ను ఇంకోళ్ళు అనుకుని ఉంటాను. సో ఇదంతా మనమే తెలుసుకోవాల్సిన విషయాలు. కానీ ఇంకోళ్ళు కెన్ ఇండ్యూస్ యూ, బట్ దెన్ యూ నీడ్ టు డూ యువర్ ఓన్ థింకింగ్ అండ్ యువర్ ఓన్ యాక్షన్స్. So anyway, at least good thing is that today we were not thrown out and we were able to complete the conversation. Sir, any closing comments? And thank you once again, sir, both of you.
Yeah, it's good, sir. Another academic session for. Okay, great. Yeah. So we'll post this recording as well. కొంచెం సో మేబీ దిస్ పాయింట్ చెప్పండి. రావు గారు చెప్పిన ఒక పాయింట్ నచ్చింది సార్. Mhm. ఏంటంటే మనం చిల్ అవ్వకపోతే నెక్స్ట్ వర్క్ కి మనం రెడీగా ప్రిపేర్ అవ్వలేము అన్న పాయింట్ బాగుంది సార్. అంతే కదా. దట్స్ వాట్ ఇస్ కాల్డ్ బర్న్ అవుట్. ఇప్పుడు ఒక బ్రెడ్ టోస్టర్ ఉంది. బ్రెడ్ టోస్టర్ టోస్ట్ చేస్తుంది. వరుసగా ఎన్ని బ్రెడ్ లో టోస్ట్ చేస్తుంటే టోస్టరే పడైపోతుంది. అంటే బేసిక్ గా ఇవి మనము ఏదైనా ఫ్యాన్ నడిపా అనుకోండి, మనం వీ కెన్ అండర్స్టాండ్ దిస్ విత్ ఎవ్రీథింగ్. యూనో మెకానికల్ థింగ్స్ తో మనం చాలా ఈజీగా అండర్స్టాండ్ చేసుకుంటున్నాం. అదే పనిగా స్కూటర్ ని 24 గంటలు కాకపోయినా కాదు, ఆ 4 గంటలు డ్రైవ్ చేసినా ఇంజిన్ హీట్ ఎక్కిపోదు. కానీ మనం ఎంత హీట్ ఎక్కిపోతున్నాం, మనం ఎంత చిల్ అవుతున్నాం అన్నది క్వశ్చన్ వి నీడ్ టు ఆస్క్ టు ourselves. Yeah. Anyway, thank you very much, both of you, sir. The వెంటనే రికార్డింగ్ లో వేస్తారు. Nice of you both for this. Thank you so much. Thank you, Andy. థ్యాంక్స్. Bye, sir. Bye. Bye.